one feigns ignorance, to say, well, I'm hearing that concern, that complaint of the law for the first time. But you see, I don't even have to complain because the law is very clear. I'm part of the commission. I'm meant to be invited for, because you see, I lead one side of parliament. The same way the lead of government business leads one side of parliament. How do you leave such critical leaders, with all due respect, out of such a meeting? How? Commission allowances, I don't even know how to respond to that because I've not attended any commission meeting. So I don't know what happens there. I don't even know what they discuss because they have not invited me for even one, not even one. Yeah, so, and that's why I keep insisting it's important that I attend. I want to know what's happening there. What are they discussing? Who is being given contracts? And so on and so forth. Yeah, how do I feel when all of this is said about Parliament? It is sad. It is sad that Parliament has become a laughing stock in the public out there, and that's why some of us are fighting to see that these issues are addressed. That's why we shall not keep quiet. Because how can Parliament be ridiculed like this? And yet, I am glad that people out there are speaking out. I'm glad that the general public is saying we shall not leave these matters to just you people in Parliament. We are concerned because it's our taxpayer money. I am glad. And I encourage members of the general public, civil society organizations, religious leaders, cultural leaders to speak out. Because what happens here in Parliament affects you whether you like it or not. The other day we were quarreling about tax bills. They affect everybody. So when decisions are taken, when laws are passed, they will affect you whether you like it or not. So I encourage members of the general public, please take interest in the happenings here at Parliament. And I would like to appeal to religious leaders. Some of these leaders here, they normally come before you, they attend functions in church, you give them front seats, invite them as chief guests. Okay, partly because you want them to contribute to your churches and the mosques and the different projects. But as they give you money, please put these issues to them because they listen to you as religious leaders. Don't just be happy to receive cards from them and money, and then you say, I will not question this person, otherwise they won't bring more money. Otherwise, then you're part of the problem. Shouldn't NUP maybe pick another law, or as somebody was asking, should I not resign as law because I'm being frustrated? Maybe there's a reason why I'm being frustrated. Because I ask critical questions, because I want to know. Okay? And maybe that's why my party chose me. Because they knew I would insist on some of these issues. So by insisting on these issues, I'm doing my job. And I will not stop. If anything, I'll take it a notch higher. Because I think they want to frustrate me so that I keep quiet, and they keep cutting their deals in the parliamentary commission. I'll not keep quiet. Because I'm not a member of the commission at the wish of anybody. None of those people in the commission invited me there. None of them. I'm sure if they were to cast a vote, all of them would vote and say, Ssenyonyi should cease being a member of the commission. But unfortunately, they don't have those powers. So I am there, and I am there to stay, and I will demand for my space in that commission because I'm there on behalf of the people of Uganda. And these questions that I ask them on behalf of the people of Uganda. That's why I'll not keep quiet. Budget speech attendance for the law. We were here and communicated about that, both for the State of the Nation address and the budget speech, because of our concerns. As we said, the budget is not a true reflection of the people of Uganda. Even we in the opposition, we cannot comfortably say that that's our budget. I cannot defend that budget anywhere, whether it be on a talk show or anywhere, I cannot. And that's why we had our alternative budget. That's why we had our minority reports regarding the budget. But all of them were disregarded. So we are still saying there's a problem. But in addition to that, the procedures that were followed in passing this budget, you bring a corrigenda last minute, 14 trillion shillings, as if it is just 14 million or whatever the case may be. 14 trillion.
You bring it last minute, you in a rushed manner, and so on. And then as the speaker was putting the question, people vote a particular way, and then for you declare your own results. All those are irregularities that we are saying no to. So by us not attending, I know, yes, the budget was eventually passed because the majority had their way, but we are saying, to be on record, we are disgruntled about many of these happenings, and it's important to be on record. Okay, yes, mimi yabuuziza lwaki ensonga zino zivaayo kati munaye si byakatandika. Ensonga zino zizenga nzoogerako, zizenga mbayita bannamawulire, era sijja kusirika, nja sigala nga mbyogerako. Buli kyenkulira nja kyogerako wakati nakategeera nti basinkana mu mpukutu. Ekyo mbadde nkisuspectinga naye kati nafunye information. So kati sijja sirika, nja sigala nga mbyogerako lwaki batuula mu mpukutu. Biki bye bakuhika. Lwaki tebagala abamu tubeere mu zi meetings ate nga teeka tulina okuzibeeramu. Waliwo ab'opposition abamu abafunye samunzi sinnategeera kubanga omubaka wa parliament bw'aba ayitibwa ku poliisi CID bawandiikira sipiika, era sipiika oyo samunzi aziwa omubaka namugamba waayi bakuyise ku poliisi genda wennyonnyoleko. So simanyi ani mulala gwe baakawandiikira, sipiika y'amanyi. Nina kuyitibwa buyitibwa okutuula mu commission meetings. Ate kati n'ategeera atya waliwo commission meeting bwe basitegeezeddwako. Kubanga sijja genda buli kanaku ngende wa speaker eti wayi leero wali ku commission meeting nzuno. So tulina okubeera modern kuba ne committee meetings ali committee chairperson nga buli obeerawo meeting mpandikira abaka nti abaaye enkya tulina meeting mujje mubeerewo. So kati ne commission meeting erina okubeera kubanga speaker wa democracy n'omuntu yenna oba mubaka oba ki ekyo sikirinaako obuzibu. Obuzibu bwe mbulina nti wasinkana backbench commissioners agamba nti kakati eno commission tusalewo bye twagala okusalawo ngafe abamu tetutegedde tetuyitiddwa. Mbitankugambye nti kale siriiwo oba sijja kusobola oba ki, ye bw'okikola mu nkukutu oba olina kyokweka oba olina kyoyagala okuyisaawo fe abamu tube nga tetutegedde ate tujja kubikkiriza ebintu ebyo. Bwe mpandika amabaluwa gano sipiika agaddamu, oluusi addamu oluusi taddamu. Oluusi addamu okufuula palamenti nti baluwa yo nagifunye etofaayo commission ejja kutuula ebikomaawo. Naye kati nze nsigala mpandiika, nsigala mujjukiza. Lwaki mpandiika amabaluwa gano gonna? Kubanga njagala mbeere ku record. Saagala enkya omuntu yenna yeebuzaabuze kya ebintu bino tetwabimanyaako. So nja sigala nga mbiwandiika nga mbakootingira n'amateeka baleme kwebuzaabuza nti oba oli awo amateeka tebagamanyi. Kakasa bagamanyi, balina n'ababawabula, naye nange nja bajjukiza bakootingira amateeka, ebintu nga birina okutambula. So ensonga lwaki nsigala mpandiika amabaluwa gano mbeere ku record, enkya waleme kubeerawo olwekwaso yonna yonna. Commission allowances n'ebirala muna ebingi bye simanyi kubanga sinnatuula mu commission meeting. N'ekyo odola nebeddeko njagala ntegeere ki ekigenda mu maaso. Watula badiscussinga ki zi contracts zibayisa za ki era company ezo zibawa contracts company zani era procurement regulations zonna zigobererwa nga bagaba contracts zino byonna bye bakola mu commission nga member wa commission ajjodde. Mpulira ntya nga ebintu bino byonna byogerebwa ku parliament munempulira bubi kubanga ndi member wa parliament ate kati tuula akakiiko ak'okuntikko aka parliament. So bwe mpulira ebintu ebikyamu ebyogerebwa ku parliament mpulira bubi nga member, naye ndi musanyufu nti abantu njagala bakubira omulanga bannayuganda temusirika musigale nga mwogera kubanga ekikwata ku parliament kibakwatako. Mbakubiriza temusirika ku nguzi, ku bubbi bwa ssente y'omusolo, ebigenda maaso wano ku parliament mwogere muyimisa amaloboozi gammwe. Njagala kukubiriza n'abakulembeze abakulembeze ab'ennono, civil society, bannaddiini mwogere ku nsonga zino kubanga ffenna zitukwatako. Lwawo bannaddiini abamu batya okwogera ku bintu bino kubanga abantu bano ababba ssente y'omusolo mubayita makyachezi, mizikiti nawa nembawo obutebe obw'omu maaso kubanga bagenda bawaayo ku ssente. Naye nga bw'oyaniriza ssente ezo abantu bano mubabuuze nti naye bituwulira eyo biki ebigenda mu maaso. Ndiyowaye zino ssente z'otuleetedde zo zivudde wa ze zimu kuzirize wabba. Nsonga eyo nkulu nnyo bannaddiini kubanga yemwe ettaala yemwe tooki. Naye kakati tooki bw'eneezikira awo tubeera mu nzikiza.
Commission ina schedules. Commission eringa board ekitongole kyonna. Board ina kusinkana emyezi ng'esatu okuwamu ku nsonga ez'enjawulo, okusalawo ku nsonga ez'enjawulo. Kakati commission nayo bwetyo nga board erina okusinkana okuwa abantu contracts ez'enjawulo, okuyisa budget ya commission n'ebirala bingi. So erina kubanga esinkana ekitono ennyo buli myezi ng'esatu. In fact oluusi gisukka nawo nga bingi bitambula, bingi ebirina okusalibwawo. Naye nga bwe ngambye nti basinkana eyo mu mpukutu ekyempakanya kubanga kikyamu kimenya amateeka, baleme kwekweka eyo biki bye bakweka. Namayo naye zenge gye banemesa lwaki tebaleetayo omulala, lwaki sibivaamu ebintu bino. Munnange ndoza waliwo ensonga lwaki nze gwe bataagala ntule mu meetings ezo, kuba nkuuza ebibuuzo bingi ate nga sijja kusirika, nja kubibuuzanga. Abantu bano tebalina bo eyampita ndi member wa commission kubanga bakyagala kibeerewo ekityo babanyamba, tekirimu ekityo. So ndiyo ng'etteeka bwe ligamba nambuuza ebibuuzo bino nga ngamba nti commission meeting zituule bulungi nga bwe kirina okubeera. Fe abalina ebibuuzo bye twagala okubuuza tubibuuze, kubanga siriyo muntu yenna ku abo nti banyamba buyambi okubeerayo. Si bwe kiri. Ensonga ya budget speech nga bwe nagambye nti twabategeeza nti state of the nation address ne budget speech finga opposition twakkaanya. Saalagira bulagizi munaanyi twatuula nga shadow cabinet netukikkaanyaako. So tekiri nti loopu yalagira, si bwe bukulembeze obwange. Tutuula nga bakulembeze nga shadow cabinet netuwaamu ku nsonga zino. Ku kya budget era netugamba nti yes, budget yayisibwa parliament naye ffe tulina okwemulugunya eyo budget. Kyovulula basisobola nagidefendinga giwolereza wantu wonna kubanga tekiikirira bannayuganda. Kyovulula batwalina alternative budget eyaffe, twalina zi minority reports ze baagaana okuteekako essira naye nga tugamba nti awo wali ekinyusi ate n'ekirala kitomulugunyako. Process engeri gye byatambula last minute awo ne baleetako regenda yabutabalika 14 trillion awo mukukutu mu speed eyite. N'ekirala speaker abuuza ekibuuzo abantu akalalo ne bakakuba mu ngeri ndala ate ye n'alangirira ebibi ebyayagala. Kati ebyo byonna nga tugamba nti nedda ebintu bino bikyamu. So obutagendayo polisa kwemulugunya kwaffe era nga twagala kibeere ku record. Kikulu nnyo okubeera ku record so ate batutwala ffenna mu kayoolo oyo. Yensonga lwaki ne ku budget speech tetujja kubeerayo nga bwe twakkaanya. Mwebale nnyo. Okay, buuza n'ekyo egaddemu ebyo kyekisemba I think olwakiraba bingi Media TV. Kijja kuba kirungi. Ani kwegala bayite? Oli live ku Media TV. Abantu okubeera mu mivuyo gyabwe wenayinza information tetufunye nti abamu kubabo abopposition sigambye bakyalimu naye basobola okubeera nga bali mu mbeera eno abawadde badifending. Okay, yes, singa abantu okyenkirira banaalabikira ku lunaku lw'enkya nga basoma bajeti zaako. Ekyokubiri, omubaka Veronica Nanyondo twakubalira okulembeza naye omubanyitwalabanga omubaka Nanyondo omukono gwe agudde ng'ekibiina obanga gwe omukulembeze omubaka ono mwasalawo mukolera ki?
waliwo n'abalala n'abakuteekako mwegaba Kireka opposition. Jamii kutubitende namani. Kale, yasi batubite kuli bachali bandi. Waliwo ekibuuzo kino wano. Yes, ebibuuzo nga biriyo. Zaalongo. So batugambye omukolo gwe Masaka nga 21. Gundi yo yazze invitation. By the way. Invitation yo yazze. Onobeerayo era n'omukulu on'omukubiza principal n'abeerayo. Kuba twayitiddwa. Kubanga wayitiddwa. Gwenani. Naawe. Okay, so there was a view with it. Okay, man, finally. We understand. Bulijjo omanyi Oluganda. Kale, genda maaso. We understand that on the same budget that was passed in Parliament, our opposition mwinamsente mugenda okukolesa mu budget. Kati mwaziza okugenda okusoma budget eyo. Sente nazo mugenda kuziziriza mu budget kubanga budget yayisibwa mu kyalo. Anna. Ogenda bakuyitanisebo. Muhumuza. Muhumuza. Zajjime. Media house ki? Kale, so tajja mubeeko. Okay. If opposition MPs are also summoned, but you see, we in the opposition, and particularly the party that I belong to, we were one of those who made the first alarm and took the first action against one of our own. Corruption is corruption. Even if you belong to the opposition, which I lead here in Parliament, even if you belong to my political party, we are not going to cover up for anybody. All right? Corruption must be addressed squarely, regardless who. The Guru sitting, as I did say, and I wrote to the Speaker, she has not written back to me yet on that one. Because I wrote to her asking, so you have made this pronouncement about the Guru sitting. How did it come to be? And when I wrote to her at the State of the Nation address, I did hear her say, we thank the President because he approved the sitting. But Sam 7 is not the parliamentary commission. There is such a thing as the different arms of government which are meant to operate independently. There's such a thing as the doctrine of separation of powers. Okay, let's imagine he approved. Does he? Are you then saying that he's the one who decides for Parliament? Because the commission is meant to sit regarding these matters. They have a financial implication. Maybe those are some of the quiet, clandestine commission meetings that have sat where some of us are not. And we are. The Honorable Veronica's signature, I think I did communicate about that. Firstly, you cannot withdraw a signature on such essential motion. But number two, I think it's important that we are honest as leaders, because the meeting that I chaired was the meeting of the shadow cabinet. The Honorable Veronica is not a member of the shadow cabinet, has never been. So she has never attended any of our meetings because she's not a member. That meeting, she didn't attend it because she's not a member. So how can she say that I invited her for a meeting and hoodwinked her to sign essential motion? Let's be serious, as leaders. You know, people consider MPs to be at a certain level. Let's not water ourselves down. The motion that is being signed had the title clearly, essential motion for the commissioners. So how do you say you sign it as attendance list for a meeting which you don't belong to, for a meeting which you did not even attend, because you're not a member of that meeting? So she was not here for that meeting. So where did she find the register to sign as a member?
You know, there's a lot that's happening. Members are being intimidated from signing. Those who are signing, messages are sent to them, threatening them, intimidating them, and that kind of thing. Now you want to be going on a trip again. This will happen to you, and so on. Let's not be intimidated. All right, let's do the right thing. And if you're intimidated, please don't look shabby. That now you have signed what you knew was a censure motion, but because they've intimidated you, you're trying to jump out of it, but in a shabby way. You end up messing yourself up a lot more. What happens to those that have not signed? Members of Parliament are expected to take decisions. They can consult. There gets to be guidance and so on and so forth. But ultimately, you take a decision which is good for you and the people that you represent. Our hope is that our colleagues will listen to the voices of the people whom they represent and what they are saying, because we are not here on our own. That's very important, that at the back of what we do, the people that we represent should be at the forefront. The massacre function, I have spoken about this. I have not seen an invitation yet. I saw somebody in the media saying that they will bring invitations to my office. I have not found them there. But as I said, if I eventually get the invitation, we as NUP made it very clear. The Honorable Mpuga no longer represents our interests on the commission. The neck that sat to approve for him to be a commissioner is the same neck that sat and passed a vote of no confidence against him. And so we made it very clear that if he chooses to remain on the commission, he's there on his own, not representing our interests. So that's why we cannot go to a function where he is apparently thanking God for being a commissioner, and maybe he's just thanking God for the 500 million and other things. I don't know. But that's why we cannot participate in that function, because we don't want to confuse the people out there. They are saying, wait, this is a problematic issue. And this is no longer an issue of NUP. Members of Parliament are signing a censure motion, many of whom actually belong to the NRM. So it's a question of impropriety, of corruption, of an irregularity that happened. And so we don't want to mix ourselves with such irregularities. Jimmy, I think, was saying that I was asking what happens. No, I was asking whether I have authority to command members. Is that No. You have money in the budget. Again, I wish we actually had powers to determine what the budget should be from where we sit. Then the alternative budget, which we presented even to you and gave you copies, that would be the budget. So the minority reports that we presented, those would carry the day. Yeah, because that's what should be. As it is, the budget was passed by majority, even though we disagreed with many things therein. It gets to be the budget of the country, but we are opposed to many things therein, as we are opposed to many other issues that keep coming up. The other day money was passed, 578 billion for a one Magola, for a factory. We said, no, this is wrong. But it was passed. So when he gets the money, legally he will say, well, the Parliament passed it. We discussed the service award of the outgoing Auditor General. My view was that he is entitled to benefits. Let him get his benefits. But the extra service award, no. But majority of the members passed it, 500 million as extra service award. And that's the point we have been making, by the way, even regarding our colleagues. Because for the Auditor General, even though many of us disagreed with it, but at least we debated it, and majority passed it. So when he gets that money tomorrow, it will not be an illegality. It might be problematic, that's why we opposed it, but at least it was debated and passed.
These other colleagues of ours, they just sat quietly, clandestinely in a meeting, passed money, gave it to themselves, and so on. So that's what it is. Opposition, abamu bayitibwa, bwebanayitibwa, ffe tugamba nti omuntu yenna yeetaba mu kubba ssente y'omusolo akwatibwe ku kkoona. Oba wa kibiina ki, oba wa kibiina ki. In fact, bwe tuzuula nti abamu ku baffe beetabe mu bintu bino, ffe abajja n'osooka okubakwata ku kkoona nga bwe tuze tukikola. Kubanga toyinza kwekweka n'ogamba nze ndi opposition. Okubeera opposition tekitegeeza nti ofuuke mubbi. Ensonga y'eggulu, okutuula eggulu, nawandikira sipiika nemubuuza ku nsonga zino babisalawo batya byajja bitya, kubanga kitagisa ssente mpitiri ku commission yatuula. Namuwulira ku State of the Nation Address ng'agamba nti yeebaza Mwami Museveni olw'okukkiriza olutuula luno olwa Parliament lubeere eggulu. Neneebuuza, Mwami Museveni kati yasalirawo Parliament tekyetengeredde, kubanga Parliament erina commission, parliamentary commission yetuula n'esalawo ebintu bino kitwetagisa ssente. Abaka baba bagenda bonna kutuula eggulu, ssente buwumbi na buwumbi bwetagisa zirina okuyitisibwa. Naye kati yagamba nti Mwami Museveni yakiyisa. Kyagamba nti tuli mu nsawo za Mwami Museveni kyayagala okutegeeza. Ensonga ya Honorable Veronica twagyogerako. Okusookera ddala toyinza bw'omaze okusayininga essential motion, toyinza kujjayo omukono gwo, etteeka terikukkiriza. Naye ate mwannyinaze oyo abeere wa mazima. Kikulu ng'abakulembeze netubeera ba mazima. Meeting bagamba mbu namuyita mu meeting ne muwuddiisa asayininge. Simanyi nalwe nasemba kwogera na Honorable Veronica. Naye ekyokubiri, meeting gye nayita yali ya shadow cabinet. Honorable Veronica tabeerangako memba wa shadow cabinet, era ne meeting eyo teyagiriimu, yatuula kubanga si memba wa shadow cabinet. Kati akyabeera ekyeyo n'agamba nti yasayininga attendance register ya meeting gy'otalina kubeeramu era gy'otaalimu. Tubeere ba mazima bannange. Ayinza okuba bambi mukazi watwe yamala okusayininga ne bamutiisatiisa, kubanga babikola. Abantu abasinga abasayininga babasindikira mu messages ne bakubira amasimu kaakati gwe togenda kuddamu kufuna trip wawe bagwanga, togenda kufuna kino, tojja kufuna mukisa gogera mu Parliament n'ebirala. So n'ayinza okuba bamutiisatiisa n'agamba enkibuukamu ntya, ate engeri gy'agezaako nkibuukamu yeeyongera kumuwunuuna. So tubeere ba mazima ng'abakulembeze. Kye kinaatukawo ku abo abatasayininge, eky'omukisa omulungi nti okusingira ddala ng'abamemba ba Parliament tuli accountable eri abo abantu abaatulonda. Era njagala kukubiriza abakulembeze bannange tuwulirize abantu abatusindika mu Parliament ki kye bagamba ku nsonga eno. Masaka, mukolo gwa Masaka nawulidde ku mitimbagano eyo nti balese wano kaadi zesinaziraba, yewe ne bwe zinaabeerawo nga bwe tuze tugamba nti Honorable Mathias Mpuuga NEC eyatuula nemusindika mu commission, ye NEC yemu yatuula nemugyayo mu commission. Era tugamba nti bw'osalawo okusigalayo munange oliyo ku lulwo, si ku lwaffe. Kati ate tetuyinza kwetaba mu mukolo gwagamba nti yeebaza omutonzi olw'ekifo ekyo n'obukadde bitano n'ebirala. Yeebaze Katonda we mu ngeri gy'ayagala, naye ffe tetuyinza kwetaba mu ekyo kubanga tuliko nga tugamba nti kino kikyamu. Kati tuyinza kwetaba mu kwebaza Katonda, tuyinza kwetaba mu kwebaza Katonda ku kintu kitulaba nti kikyamu. Look, do you have any personal grudge with the law, with the former law? Yeah, that's an interesting question. When you say a grudge with the former law, over what? Because a grudge would mean I have a bone to pick with him, would mean maybe he has something that I want. I don't want to occupy the position he's in as commissioner. So, I'm not fighting for anything that he has, with all due respect. So, where would the grudge be from? Okay? And that's what some people are using to say there is a grudge. There is no grudge. It is a question of an illegality that happened. Because let me ask, so all the people who have signed the essential motion, including NRMPs, do they also have a grudge with him? Maybe you need to ask them. It's a question of an illegality that happened. So a grudge does not arise because there's nothing that he has which I'm saying now that one should be mine. No.
obwe tunafuna kaadi ezigamba nti amukolo gukyuseemuko gwakwetonda gwa penitensia obulyawo tuyinza okugenda kubanga fena tuli bantu omwana w'omuntu asobya era bw'osobya kirungi ne weetereeza kyetwagamba munnaffe oyo nti yeesi ensonga gikola naye weetereeze vaayo mu komishoni otereeze ensonga zino lwakubanga yagamba okikola naye thimu y'omukolo bw'ekyuka nti kakati yakwenenya naki tujja musanyukirako eri omutonzi kubanga fena kye tulina okukola kubanga fena tuli baana b'abantu bw'osobya kikulu ne weenenya awo tujja kgenda naffe tumwegatteko nga tugamba omutonzi nti gunsinze gunsingirijala sibyeyo bannaye obadde mulabe mulungi nnyo nga ku media tv agala nnyo Salongo. Love to